Today's horoscope, Aquarius December 16th, 2023. Discover your future with my daily horoscope for you about love, work, health, money and compatibility with other signs. As in sign ruled by Uranus, you expect life to throw curveballs at you. However, you're also a fixed sign, so once you've set your mind upon something, you don't like to change, especially in the intellectual realm. Yet, retrogrades always bring a bit of the unexpected to our lives, encouraging us to retread the steps we've been upon. Luckily, retrogrades aren't here to destroy us, but to instead aid us in picking up the pieces of the past so we can improve our path moving forward. Use this energy now, and you'll thrive more than ever. Speak up if there is something that you want to discuss. If you want to expand your network or put yourself out there, then you will have to take a leap of faith when Mars in Sagittarius trines Chiron retrograde in Aries and the Sun in Sagittarius trines the North Node in Aries. You might be afraid to be so bold. However, you might be limited in your professional possibilities if you allow yourself to stay stuck. Take these trines as a chance to put yourself out there by connecting and introducing yourself to new professionals. As she moves into her final 2 weeks in your career sector, Venus, the planet of money, is separating from a friendly aspect to Saturn in your income sector last week while moving towards another with Neptune there next week. The tide has only just turned on the income front, and as Venus works to steer the remaining weeks of this professional year in a lucrative direction, the timing couldn't be better. You don't always say what you want for fear of hurting other people's feelings. This does little for you, except to build resentment that comes out in unintended, subtle ways. Clearing the path for self-expression is a good practice to get into. Try practicing telling yourself what kind of day you're going to have in the morning. Look straight into the mirror and talk to yourself. This sounds silly, but it works, especially with the current celestial energy at play. It is a day and chances are you will find yourself thinking of the people in your family. If there is someone who lives a fair distance from you, you may really miss them today. See what you can do to help ease your longing by making some future travel plans. Even if it means planning a day trip, it is important to keep these connections up to date. Take the time to express you caring, as well, by simply saying how you feel. Phones and letters work wonders. At the same time that the Sun moves into his final 7 days in your friendship sector, both he and Mars are moving into a friendly aspect to planets in your communication sector that will deepen over the coming days and peak over the weekend. This is making this a good time for connecting, social encounters, catching up with friends, and for all aspects of friendship and relationship building. With the planets that the Sun and Mars are connecting with in your communication sector both in retrograde motion, this includes a chance to make up for lost time. Both the Sun and Mars not only move into a friendly aspect to different planets in your communication sector today, but while both there are still in retrograde motion. This is something that will continue to build until peaking over the weekend, bringing together the resources that can help you break through old communication barriers in order to give the past and unsaid words a voice. Las estrellas hoy. Esta noche, la influencia de la luna de Capricornio está intensificando la dinámica emocional. Las inseguridades relacionadas con el miedo al fracaso pueden amplificarse, lo que dificulta alcanzar un estado mental tranquilo y sereno. Navega por esto puede parecer un esfuerzo concertado. Las relaciones cercanas pueden tener dificultades para comprender o conectarse con este estado mental elevado, lo que podría generar malentendidos y problemas. Y es fundamental estar atento a controlar las tendencias, tanto dentro de uno mismo como de los demás. Su compostura y seguridad en sí mismo sirven como una fuente de fuerza interior. Incluso frente a la adversidad, irradias una sensación de tranquilidad. Los desafíos de la vida no le parecen intimidantes, en cambio, te sumerges de tu corazón en experiencias sin dudarlo. Anticipa algo extraordinario, ya que quienes te rodean quedan cautivados por tu espontaneidad. Con un excedente de partidarios dispuestos, usted inicia y impulsa proyectos sin esfuerzo. Sé prudente en la gestión de sus asuntos financieros.
Si bien actualmente puede sentir satisfecho, es aconsejable evaluar cuidadosamente los pros y los contras, especialmente al prestar dinero. Tenga cuidado con las personas que hacen promesas dudosas al pedir prestado y asegúrese de que todos los acuerdos estén meticulosamente documentados por escrito. Este enfoque no solo le brindará tranquilidad sino que también protegerá sus activos. Tras el reciente choque con Júpiter en tu sector de ingresos, Venus ha creado una separación notable, aliviando la tensión. A medida que Júpiter se desacelera antes de su giro retrogrado a fin de mes y Venus se mueve rápidamente a través de su sector financiero, su urgencia por actualizar sus aspiraciones financieras se vuelve más evidente. Al sentirse en plena forma, es probable que quienes lo rodean y que conocen sus intenciones lo apoyen. En consecuencia, puede esperar una resistencia mínima a sus ideas. Su popularidad y atractivo magnético hacen que cualquier propuesta que presente tenga probabilidades de éxito, creando un ambiente favorable para interacciones positivas. Cielo para hoy. Dada la naturaleza impredecible del futuro y el potencial de cambios rápidos, es esencial cultivar la flexibilidad, particularmente en asuntos financieros. Realizar inversiones o adquisiciones importantes en este momento conlleva el riesgo de consecuencias desagradables. Si recibe consejos en esta dirección, mantenga un saludable escepticismo y tamice el tiempo para considerar cuidadosamente la información, reconociendo que puede no ser la más confiable. A medida que el sol entra en su última semana en su sector financiero, impulsado por el impulso de la reciente luna nueva, tanto el Sol como Marte forman aspectos favorables a los planetas en una parte intuitiva y imaginativa de su carta. Esta alineación celestial durante los próximos días permite mejorar su confianza financiera y estimular su imaginación. Equilibrar la confianza y la moderación ha sido un desafío recurrente para usted. Reflexionar sobre experiencias pasadas puede proporcionar información valiosa sobre la importancia relativa de las dificultades, permitiendo navegar su situación actual con mayor facilidad. Identificar ciertos desafíos como insignificantes contribuye a un ambiente más armonioso con las personas cercanas, minimizando la resistencia en tus relaciones interpersonales. Encontrar el enfoque óptimo para transacciones exitosas ha sido difícil de alcanzar. Independientemente de sus esfuerzos, sus inversiones parecen propensas a sufrir pérdidas. Reconozca que no se pueden forzar resultados positivos y que intentar imponer el control puede resultar contraproducente. Evite la tentación de disfrutar de una terapia de compras como medio de consuelo, ya que podría dejar con recursos agotados. En lugar de ello, concéntrese en un enfoque mesurado y reflexivo de las decisiones financieras, guiado por una combinación de prudencia y adaptabilidad.